Barkanmu da shigowa cikin shirin Climate Change Africa. Sunana Zainab Baba Aliyu. A cikin shirin namu na yau za mu yi tattaunawa akan muhimmancin haɗin gwiwa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma yadda hakan yake samar da maslaha ga matsalolin da muke fuskanta na sauyin yanayi. A yau za mu bi tawagar jakada Ambassador Wiche Minyo wa'anda suka kawo ziyara ta musamman zuwa jihar Kano. Amma kan nan bari mu ga su wane ne EU kuma wani irin ayyuka suke yi. Idan muka ce EU muna nufin tawagar Turai wato kungiya ce haɗaɗɗiyar kungiya wacce ta haɗa ƙasashe 27 wa'anda suke ayyuka da dama a fannoni daban-daban na rayuwa kama daga ayyuka na jin kai, zaman lafiya, kasuwanci da makamantansu. Sannan kuma a ƙasa Najeriya suna daga cikin manyan abokan hulɗa wa'anda suke ayyuka a fannoni daban-daban na rayuwa kama daga samar da makamashi mai ɗorewa da sauyin yanayi, samar da ilimin kimiyya, sannan kuma samar da wato zaman lafiya da shugabanci na gari da kuma karfafawa mata da matasa gwiwa domin ganin cewa an ciyar da ƙasa gaba. Bari mu je ga zango na farko a cikin wannan shirin wato zangon mutum da muhallinsa. Ga zangon mutum da muhallinsa. Gudunmawar EU a arewacin Najeriya ta shafi fannoni da dama a tsawon shekaru fiye da 10. Daga agajin jin kai da aikin noma, yanzu EU tana jagorantar canji da ke da nasaba da sauyin yanayi. A jihohi irin su Jigawa, Borno, Kaduna da Kano, ayyukan da EU ta tallafawa sun ba wa dubban mutane ruwa mai tsafta, wutar lantarki mai amfani da hasken rana, ilimin kwamfuta da dabarun noma masu ɗorewa waɗanda suka sauya rayuwar al'umma. Ziyarar EU ta fara ne daga makarantar Government Girls College GGC inda aka dasa wutar lantarki da ke amfani da hasken rana tun shekarar 2020. Wannan ya bai wa ɗalibai damar karatu da zama cikin walwala da tsaro. Well, this is a project that we supported in 2020, one of 12 projects in secondary schools and primary health care centers. We've supported with 10 million euros to make sure that they have permanent supply of power through renewable energy, solar panels. And so it's always interesting to come a few years after that to see what has become of the project. We insist very much on sustainability of our projects. And so we're very glad to see that these girls, these 2,000 girls in this very old school, 1948, Government Girls College, can still study in very good conditions because they have power for their science laboratories, their fans, etc. Especially in this hot season, that sweat is all over our body, and with the help of this fan, we did not have any skin condition because we have enough and ventilated class. We also have computers lab that use this source. We use this source for browsing and using the internet in our computer lab. My name is Wiche Minyo. I am the European Union ambassador to Nigeria. I'm here with colleagues from the European Union delegation and from Germany also. And we came to see what had happened with this facility, the solar panel facility that we financed a few years ago. And we are very glad to see that it's still working and going on very well, and so that you can learn in good conditions. It's up to you to take advantage of these good learning conditions to fulfill your dreams and embrace the careers you would dream to embrace in the future. Yana fatan za ku yi amfani da damar da aka saka wannan wuta don ta ba ku damar da za ku yi koyo yadda za ku sami ilimi mai inganci wanda za ku taimake ku kanku, ku taimaki iyalanku, ku taimaki 'ya'yanku nan gaba, ku taimaki ƙasa gaba ɗaya. Muna farin ciki da wannan tsari da aka kawo na samar da wuta a wannan makarantar. Muna amfani da wuta awa 24 a nan ba tare da daukewa ba. Ta taimaka wajen sauƙaƙa ayyukanmu na offices sannan kuma da security da muke da shi da daddare da kuma duk wani abu da ya shafi ci gaban makaranta da kuma ɗalibai.
Daga nan suka wuce zuwa Skyline University inda jakada Minyo ya gabatar da jawabi kan dangantakar EU da Najeriya, sauyin yanayi, ilimi, zaman lafiya da yadda za a ƙarfafa mata da matasa. Our purpose to be a reliable partner for Nigeria as for the rest of the world. Because we live in a very complex world, very fast-changing world where we are surrounded by more and more information and also disinformation, when narratives replace realities, influencers replace journalists and scholars, and short posts replace long surveys and theses. Climate change, loss of biodiversity, shortage of natural resources, all this threaten human life on the planet in the medium term, I would say. One of the secrets for the prosperity of a nation is its capacity to empower women and girls. If you look at the most prosperous nations in the world, particularly in Europe, it is the nations which have been able to do that, to empower women and girls, and to give them a real say in political life, in socio-economic life, and in private life, to also protect them from abuse and violence. And this has been scientifically proved that the most efficient group is not a group composed by only men or only women, it's a group composed by both men and women. And so that's what our society should aim at. And Nigeria is still lagging behind on this. So it's very important to progress, to advance on this. It doesn't run counter to traditional religious values. It's not about dropping them, but it's about giving women and girls a full place within this context. Barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci. Kafin mu tafi hutun, kun ga ziyarar da wannan tawagar ta kai ga GGC, wata makarantar mata inda suka duba da shansula da suka yi tun shekarar 2020, kuma don a samar da wato wutar lantarki ga matasa ko in ce ɗaliban ba tare da sun sha wahala ba. Sannan kuma ta kai ziyara ta musamman ga Skyline University inda ta yi tattaunawa da ɗalibai makamanta daga jami'o'i daban-daban inda suka yi tattaunawa akan ilimi, samar da zaman lafiya da dai sauransu. To yanzu bari mu je ga wannan zango da muke duba akan wato gudunmuwar da gwamnati ko kuma waɗanda suke bangaren gwamnati suke bayarwa musamman ga wato ciyar da ƙasa gaba da kuma kawo maslaha ga wannan matsala da muke fuskanta na sauyin yanayi. Ga zangon Climate Blueprint. Tawagar EU ta kara da ziyara zuwa ga gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, wacce suka yi ba don girmama shi kadai ba, amma don tattauna muhimman batutuwa a tsakanin EU da gwamnatin Kano. Gwamnan ya bayyana manyan ayyukan muhalli da jihar ke aiwatarwa, ciki har da madatsar Tiga da Talawa, waɗanda sun kai kashi 75 na kammaluwa. Ya nemi taimakon EU don ƙarfafa hanyoyin samar da makamashi mai tsafta a Kano. Kano being the most populated state in Nigeria and the center of commerce, we need more cooperation and collaboration with the European Union. We are particularly keen to engage in fruitful discussions regarding potentials for further collaboration in the ongoing works in these vital sectors. You are interested in giving a lecture at the esteemed Bayero University, Kano, as part of your European Month's outreach to the country's youths is also appreciated.
we're looking for an opportunity like this to be able to interact with you, to rub minds, and to know the areas that needs much more of your attention. Daga nan tawagar ta kai ziyara ga NutriCare Industries, kamfani a Kano da ke sarrafa abinci mai gina jiki ga jarirai da mata masu juna biyu. Ayyukansu sun yi daidai da shirin EU na Procel wanda ke yaƙi da ƙarancin abinci a arewacin Najeriya. Sun ƙirƙiro sabbin kayayyakin abinci domin manya masu fama da cututtuka masu tsanani irin su sankara da HIV waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da karyewar garkuwar jiki. In 2022, we reached to 6,000, and in 2024 recently we were producing 8,200 metric tons. A matsayin kafar watsa labarai ɗaya tilo da ta raka tawagar EU a Kano, AREWA24 ba wai kaɗai ta ɗauki rahoton ayyukan bane, ta shaida ƙwazon masu aiwatar da waɗannan muhimman ayyukan da EU ke tallafawa da kuma gagarumin ci gaban da aka samu zuwa yanzu. In the meeting we had with His Excellency the Governor of Kano State, we saw that our priority areas coincide perfectly. Digital, agriculture, education are also among energy, of course, renewable energy. And in all these projects, of course, there is sustainable development and the climate dimension, which is present. So it's not, as some say, keeping the Africans, in the back. No, it's putting them in the forefront of this endeavor to find new development models for humanity, more sustainable, and also adapting to climate change. This is very important. When you talk about farming, for instance, if you don't adjust to the fact that the climate is changing, then you will have very tough times. To mun gode sosai ambassador da wannan ziyarar da kuka kai wato ga gwamnatin jihar Kano inda kuka yi tattaunawa ta musamman akan hanyoyin da za a inganta muhalli. Sannan kuma wannan ziyarar da kuka yi ga NutriCare inda kuka yi tattaunawa akan hanyoyin da za a inganta wato abinci da kuma al'umma. Sannan kuma muka yi tattaunawa da kai akan hanyoyin da za a samu ƙudurori wa'anda za a samu sauƙi ga wannan matsala da ake fuskanta na sauyin yanayi. Bari mu je ga wannan zango da muke duba akan wato muhimman wurare da Allah ya albarkaci Afirka da ga zangon Do You Know. Barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci. Kun ga wannan wuri da muka kawo muku kafin mu tafi hutu wanda yake kasar Kenya wato Lake Turkana. Lake Turkana shine wato teku mafi girma a Sahara. Sannan kun san wani abun ban sha'awa game da wannan Lake Turkana? Lake Turkana wato EU ta ba da gudunmawa matuƙa wajen ganin cewa an samar da wato injinan da suke sabunta wutar lantarki ko kuma suke samar da wutar lantarki ta amfani da iska wa'anda ake kira da wind power turbines. Kun gan su nan? Su ne wa'annan. Kuma duk ana amfani da su ta hanyar amfani da wannan tekun. To gaskiya EU tana da ayyuka da dama da take yi kuma tana kokari wajen ganin cewa ta gina wurare da dama a Afirka.
Yanzu bari mu je ga wannan zango da muke duba akan wannan wuraren ko in ce mutanen da suke kokari don ganin cewa an magance matsalolin da muke fuskanta na sauyin yanayi ga zangon Climate Champions. A Kano, mata sun jagoranci canji. A cibiyar Madafa Women and Youth Development Association, Shima'u Musa ta nuna yadda suke horar da mata da 'yan mata sama da 15,000 a sana'o'in hannu da kasuwanci a ziyarar da ambassador Minyo da tawagarsa ta yi zuwa wannan cibiya. Da tallafin EU da GIZ sun kera jikunkuna, takalma da kayan ado. Shima'u ta bayyana yadda tsadar diesel ke hana ta ci gaba da ayyukanta. Tana neman hanyoyin makamashi masu sauki kamar hasken rana. Very big contract. Yes. We have those women that stay here from 6 p.m. to 7 a.m. It's shift. So that is why we need our. Daga nan kuma sai suka wuce zuwa Blue Sapphire Hub, cibiyar kirkira ta fasahar zamani da Maryam Lawal Gwadabe ta kafa. Sun horar da mata sama da 3,000 a fannin ilimin kwamfuta kuma suna tallafawa matan da ke da nasu kamfanonin Arewa. I started Blue Sapphire Hub with the intention of being all-inclusive hub, bringing women, youth and people living with disability. But because I'm a woman and from the northern ecosystem, I attract a lot of women to the hub. That makes it look more like a woman-centric hub, and that is why when we were applied for the digital innovation hub of the GIZ DTC project, we applied for the Women Venture Studio and we got in. Women in the creative and circular economy, getting them to digitalize their businesses from the fashion industry and also get them to have structured businesses. And with that experience and support that we've gotten over the years, it has really helped us to actually strengthen our capacity. This is just part of our program, and we also do capacity building in technology. And this is how we were able to pave way for young talents in the northern ecosystem to be able to access job opportunities within the tech space. Over the years, we were just focusing on technical capacity building. Daga ƙarshe kuma, EU Ambassador Gwicha Minyo ya yi rubutu akan allon tarihi don jaddada zuwansa zuwa Blue Sapphire Hub. Receiving opportunities from these girls at Government Girls College this morning. Thanks to these solar panels we installed back in 2020, can study in good conditions. And of course, these wonderful ladies in Madafa was and what starts very little is spreading. I mean, more than 12,000 members in Madafa, for instance, and here Blue Sapphire also has really helped many innovators, not only in Kano but elsewhere in almost all the country. Is really something which is a satisfaction for us, because this is what we want. We want to change people's lives, not to change people's lives, rather enable them to change their lives, and that's what they are doing. And even if it's limited, a limited scope, it's very good. So abin nan zuwan su kuma abin da nake fatan zai yi shine sun tabbatar cewa mu we are genuine, kuma abin da muke yi akwai impact a ciki, kuma muna fatan mu ga mun samu karin support daga wurin su da kuma endorsement daga wurin su. Wannan shine abin da muke fatan mu samu. Gaskiya wato EU dai na kula tana kokari da dama, tana ayyuka da dama. Saboda ku duba ku ga yadda suka yi wato kai wannan ziyara ga Madafa, wata kungiya ta mata da suke koyar da mata akan sana'o'i. Sannan kuma suka yi ziyara ga Blue Sapphire inda Maryam take jagoranta wannan kungiya wacce take koya mata ilimin kimiyya da fasaha. To duka da wannan muka zo karshen shirin namu na yau. Kuma kun ga irin kokarin da EU take yi na ganin cewa ta samar da sauyi ga rayuwar mutane, musamman abin da ake kira positive impact. Kuma a naku
kankin kanku wato za ku iya ayyuka da dama don ganin cewa kun samar da ci gaba ba fa sai EU ta yi ba kuma za ku iya yi da kankin kanku. To duka da wannan muka zo karshen shirin amma kar ku manta ku zama dakarun sauyin yanayi a duk inda kuka tsinci kanku sannan kuma ku bibiye mu a kafafen sada zumunta sannan kuma zan bar ku da abu na karshe a cikin shirin wato weather forecast da wannan nake cewa sai an jima.